Good morning, students. So today we are going to discuss about a new concept, that is cooperative society. So what is cooperative society? So the word cooperative totally means working together. Yeah, so not just working together, it also means that working with others for a common purpose. So cooperating with each other. Okay, so the word cooperative means working together and with others for a common purpose. So it can be said that a cooperative society is a voluntary association of persons. So it is a voluntary association of persons who join together with a motive of welfare of the members. Who join together with the motive of welfare of members. So they are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the ends of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit. So see, in your day-to-day life you might have seen that the customers are getting, or the people are getting exploited in one or the other way. So this cooperative society is introduced to see that the exploitation is reduced to a possible extent. So most of the time it's like the middleman is the one who is exploiting. So it may be what a producer or what anyone farmer or any other thing. So it's like a middleman who comes in between the transaction is the one who is exploiting. Okay, so for example, if he is a farmer, if a person is a farmer, then what happens is like a middleman is the one who is buying the goods or vegetables from the farmer at a cheapest price and then selling that to the customer at a high price. So here the customers are getting exploited. So not just customers are getting exploited, but also the farmer is also getting exploited because of a reason that he is getting paid only little. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅನ್ಬೇರೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೋಸ ಆಯ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ exploitation which is happening from a middleman has to be totally reduced. So for that reason this cooperative society is been introduced. So their main intention is to provide a good service to the society by keeping the economic interest in mind. Okay, so it's like the middleman is obsessed with the desire to earn the greater profit. So what you can do is, like, with the help of this this cooperative society, the middleman can be obsessed. He can be brought out from charging high or gaining a great amount of profit. So this cooperative society, when coming to the registration, it has to be compulsorily registered under the Cooperative Societies Act of 1912. It has to be compulsorily registered. Why? Because it is a voluntary association where people are joining together with a common interest and for a common purpose. So here it's like it has to be compulsorily registered under the Cooperative Societies Act of 1912. So the process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most what is required is the consent of at least 10 adult person to form a society. So 10 adult people or adult persons can join together and then start a cooperative form of business organization. So 10 ಜನ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು. 10 ಜನರದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದು ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ society. So the capital
of a society is raised from its members through issue of shares. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಫಂಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ has or it has a separate legal existence because it is registered under the law. Yes, so as it is registered, the owners or the members of the cooperative society and the cooperative society are considered as two different existence. So there is a separate legal existence for cooperative society. So cooperative society ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ separate legal existence ಬರುತ್ತೆ. So the society it acquires a distinct legal identity. So the members of the cooperative society and a cooperative society are considered as two different entity or two different existence. Clear? So next we'll move on to the features of cooperative society. So what are the features of cooperative society? So the first one is voluntary membership. Voluntary membership. So when coming to the voluntary membership, the members of cooperative society are totally voluntary or is totally voluntary. So a person, no person can be forced to join the business organization, it is cooperative society, or no person can be compelled. Compelling is nothing but forcing. Okay, so no person can be compelled to join the cooperative society and no person can be compelled to leave the cooperative society. So it's like it is totally a voluntary association. So the members come into organization and join on their own, on their voluntary basis. So the membership of cooperative society is voluntary. So a person is totally free to join the cooperative society and also he can leave any time from the cooperative society as per his desire. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಕಂಪೆಲ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪೆಲ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಟು ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ and leave the cooperative society on their own desire. The procedural or what happens is like, although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, so there is no compulsion to remain a member. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ you can serve a notice before leaving the society. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಥದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. Yes, there is no rule or there is no compulsion that he has to remain as a member. So he can leave the organization by giving a notice, or by serving the notice saying that he is leaving or he is quitting from the position of member of the cooperative society. So membership is open to all. Membership is open to all irrespective of the caste, creed, religion, sex, gender, etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು leave the organization, that is any member. So once he joins the organization, he becomes the member. So the member is free to leave the organization and any person is free to join the organization. There is no compulsion.
So the second one is legal status. So when coming to the legal status, so registration, like I told you, the registration of cooperative society is very compulsory. So you can't run the cooperative society without registration because of a reason, or because it has to be registered under the Cooperative Societies Act of 1912. Okay, and one more thing is like when the organization it gets registered, yes, when the organization it gets registered, so what happens is that ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. Yes, okay, so only members matte organization will be considered as two different entities. So the company is the organization, the registration of cooperative society is compulsory, so this accords a separate identity to the society which is distinction from its or distinct from its members. So yavaga organization register agutte, it is a separate entity. Yes, it is a separate entity. So the society, it can enter into contracts and it can hold property in its name. It can sue and be sued by others. See, very simple. Yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿ, ಎಸ್ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನ್ or the organization is just like a natural person. Alli it has birth, it runs, yes, okay, the only thing is like alli eat, sleep, idella barodilla. Yes, okay, so just like a normal person, it has a birth, it has a death, it can have property in its own name. Organization ge it can have property in its own name, so it is totally distinct from that of the member. So member the property, organization property go totally ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ it's like there is distinction. So this accords a separate identity. So what happens is like when it has distinction, so organization ಮತ್ತೆ member separate ಅನ್ನುವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ಎಸ್, ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಆನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಎಸ್, ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯೂ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ company can file a case. Company can file a case and the others can file cases on the company. ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ it has a separate legal entity. Only difference between a human being and artificial person created by law is ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂತಾನೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಥರನೇ the business has a birth, it dies, it grows. Yes, just like human being, it has birth, it grows, it dies, it can have property in its own name. Yes, it can enter into contract. The only difference is it does not eat, sleep, ಇಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಸೊ it is not affected by the entry or exit of the member. So the legal status of the organization is not affected by the entry or exit of members. So organization entry ಅಥವಾ exit ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the third one is limited liability. Limited liability. So till your cooperative society we learned about unlimited liability. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ only Karta will have unlimited liability, whereas the other members, that is the other members are called as co-partners, will have limited liability. So only Karta will have unlimited liability. So till here we learned about unlimited liability. So if the business asset is not sufficient to pay the liability, or that is a debt, then the business concern has to get his personal asset into the business. Business concern ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸೆಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ be a drawback. So ಇಲ್ಲಿ it's like it has limited liability. So the liability of members of the cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as capital. So ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಾಲ ಇದೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಸಾಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಡೆಟ್. ಸಾಲವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ
if the business asset is not sufficient to pay the liability or debt, then there is no necessity of getting the personal asset into business. So this totally defines the maximum risk that a member can be asked to bear. So ಎಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ put into danger. Your personal assets are not put into danger. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೇಫ್. ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So the next one is control. So when coming to control, so in cooperative society, so the power to take the decisions, it totally lies in the hands of elected managing committee. So it's like, so here under your cooperative society, so as the shares have been or are being issued to the members of the organization, so the members will have voting right. So one member one vote will be the policy. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವನು ಒಂದು ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 10 ಶೇರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ members of cooperative society will be given a chance to vote. Okay, so what happens is like, so these members of the organization, these members of cooperative society will be the one who will be voting or selecting the candidates of the managing committee, that is the board of directors. Yes, they will be the one who will be selecting the managing committee. Yeah, so the control or the right to take decisions or the power, it totally lies in the hands of elected managing committee. Like I told you, so the members, as they are the shareholders, so they will be given a right to take decision. Like they are given the right to vote and select the candidates who are required for the managing committee. So the managing committee will be selected by the members. The managing committee will be selected by the members. Okay, so what they do is like, once the managing committee has selected, once the managing committee has been selected by the members, so the right of taking decisions or power to take decisions lies in the hands of elected managing committee. So board of directors ಅನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್, ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಅವನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೀಡರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೀಡರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
So the fifth one is service motive. So in the starting of this class, I told you that the people join together and then start the cooperative society with the intention of reducing the exploitation which middleman does. ಏನು ಮಿಡಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ gain or it is to provide a good service to the members of the society. So the main intention of the cooperative society is to provide service. ಅಲ್ಲಿ service is very important. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they work to provide a good service. And see, obviously it's like no business or organization can run for a long time without profit. So obviously what this cooperative society does is it keeps a good amount, that is a reasonable amount of profit, or it collects a reasonable amount of profit for the work which is done by it. So ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ the amount which is fixed by them will not be exploited price. So the cooperative societies, through its purpose, lays emphasis on the values of mutual help and welfare. So hence the motive of service dominates its working. So like I told you, the farmer after his cultivation or harvesting, if he sells that to the middleman, then what middleman does is he will buy the products at a very less price, and then he will be selling those products to the customers at a very high price, where the farmer is not getting benefited, but the middleman gets a good or a huge amount of profit on it. So what happens here is cooperative society, it totally tries to eliminate the middleman. It buys the product from the farmer or producer, or you have consumers and other things. Okay, so the main intention is to reduce the exploitation. So what it does is it buys the products from the farmer, and then he pays a good amount, a reasonable amount to the farmer, so that the farmer is not getting exploited. Farmer is not getting exploited. Okay, so then the same products will be sold to the customer at a reasonable price, where the customer also will get benefited. So it's like the exploitation can be reduced to a greatest extent. See, if it is a middleman, what it does is he pays very less price to the farmer, he collects the products from the farmer and sells those products to the customer at a very high price. So the both the farmer as well as the customer gets exploited. Here it's like cooperative society, it buys the products from the farmer, pays a reasonable price to the farmer, and sells those products to the customer at a reasonable price, is by keeping a very small amount of profit. So here both farmer as well as the consumer is getting benefited. So if any surplus is generated as a result of its operation, so there is any surplus generated of the result of its operation, then it is distributed amongst the members as dividend. Yeah, so the excess available in the organization, so ಏನು profits ಬರುತ್ತೆ, ಏನು excess ಆಗುತ್ತೆ, so the excess which is available in the organization is distributed among the members. ಸೊ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಬೈಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ರಾದರ್ ದೆನ್ exploiting them. Okay? So they just want to reduce the exploitation which are happening on the members of the society. So society ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ your cooperative society. So service motive, so they run the business organization
on service motive basis. Their intention is not to make profit, but to provide a very good services and to reduce the exploitation. So today we discussed about what is cooperative society and its features. Features are like voluntary membership, legal status, limited liability, control, and service motive. So these are the different features of cooperative society. So you have a definition of E.H. Calvert. So it says that cooperative society or cooperative is a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the promotion of an economic interest for themselves. Cooperative is a form of organization wherein persons voluntarily associate together, that is people voluntarily join together as human beings as a base of equality for the promotion of economic interest. So they are concentrating on the economic interest. Yes.